So hello guys, welcome back to my YouTube channel, and now we are going to discuss the topic financial instruments over here. And in the financial instruments topic we are going to cover three indices. We are going to cover three indices cover பண்ண போறோம். So the index number 1 what we are going to cover is 109, and the next index is 32, and next is 107. So 109 talk about the recognition and measurement of the financial instruments. The financial instruments are maybe recognize பண்ணனும் and how to measure those instruments, that talks about this 109. And this 32 talks about the presentation, so how to present in the statement of P&L எப்படி present பண்ணனும், balance sheet எப்படி present பண்ணனும். So that is all about 32. And 107 talks about the disclosure of the financial instruments. So financial instruments இருக்க things எல்லாம் எப்படி disclose பண்ணனும் அப்படிங்கிறது 107 talks about. And now let's see in detail இந்த எல்லாமே வந்து டீடைலா பார்க்க போறோம். So let's dive into that. And if at all you need these notes, you can comment down and I will share it in the description box. Okay. So now இதுக்கு ரிலேட்டடான ஏஎஸ் வந்து என்ன ஏஎஸ் பார்த்தா, ஸோ 30, 31, 32. ஸோ 30, 31, 32 இஸ் வாட்ஸ் அ ரிலேட்டட் ஏஎஸ் ஃபார் தீஸ் த்ரீ இண்டேஸ். ஸோ இந்த மூணு இண்டேஸ்க்கான ரிலேட்டட் ஏஎஸ் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் பார்த்தோன்னா 30, 31 and 32. Okay. So now why this topic? So why we are going to study about the financial instruments topic? So that is what we are going to see now. Okay. So if you take out this balance sheet, so the balance sheet la pathona, this equity share capital, reserves and surplus, debentures, creditors, PP, intangible assets, cash and cash equivalents, then so the debtors, bills receivable, everything is there, right? So this PP will be covered under Ind AS 16 like cover I do, and this intangible assets will be covered under Ind AS 38. But this cash, debt or debtors, then creditors, equity, share capital, so where will this be covered? இதெல்லாம் எங்கே கவர் பண்ணுவோன்னா, ஸோ தீஸ் ஆர் லெஃப்ட் அவுட் ஓவர் இயர்ஸ். இந்த லெஃப்ட் அவுட் எல்லாமே இந்த டாப்பிக்கில் கவர் பண்ணுவோம். தட் இஸ் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ்ங்கிற டாப்பிக்கில் அண்டர் திஸ் இண்ட் AS 109 will recognize this, will measure this, and this 32 will say how to present this equity share capital ஆகட்டும், debtors, creditors, இதெல்லாமே வந்து இந்த AS 32 வந்து how to present சொல்லும். And இந்த AS 107 talks about how to disclose these items வந்து சொல்லும். So whatever the left out is there, so these things will be talked in the standard. So whatever the left out is there, so that will be covered under this topic. Okay. So now let us look into the meaning of financial instruments. So financial instruments, நம்ம ஏதாவது ஒரு financial instruments சொல்லி கூப்பிடணும். So this is a financial instrument அப்படி நான் சொல்லணும்னா, that should be a contract. So that should be a contract, then only you can call it as a financial instrument. So that contract should give rise either to financial asset or to financial liability. Okay. So to call it as a financial instrument, there should be a contract இருக்கணும், and the contract should give rise to a financial asset or a financial liability or equity to another entity. Then only we call that as a financial instrument. Okay. ஸோ அகெயின் ஐ ஜஸ்ட் ரிப்பீட்டட். ஸோ ஒரு இதை வந்து ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் நம்ம கூப்பிடணும்னா அங்கே வந்து கான்ட்ராக்ட் இருக்கணும். அந்த கான்ட்ராக்ட் வந்து ஃபினான்ஷியல் அசட் கொடுக்கணும், இல்லை ஃபினான்ஷியல் லயபிலிட்டி கொடுக்கணும், இல்லாட்டி ஈக்விட்டி கொடுக்கணும் டு அனதர் என்டிட்டி. ஓகே. ஸோ ஒரு என்டிட்டிக்கு ஃபினான்ஷியல் அசட்டாக இருக்கலாம், அனதர் என்டிட்டிக்கு ஃபினான்ஷியல் லயபிலிட்டி இல்லாட்டி ஈக்விட்டியாக இருக்கலாம். ஸோ தே ஷுட் பி கிவ் டூ திங்ஸ். ஒன் வந்து ஃபினான்ஷியல் அசட் ஒரு என்டிட்டி நம்பர் 1க்கு. அப்போ செகண்ட் என்டிட்டிக்கு வந்து என்ன கிடைக்கும், ஃபினான்ஷியல் லயபிலிட்டி கிடைக்கும், இல்லாட்டி ஈக்விட்டி கிடைக்கும். ஸோ அந்த கான்ட்ராக்ட்லேருந்து 2 அவுட்கம்ஸ் இருக்கும். ஒன்று வந்து ஃபினான்ஷியல் அசட் அண்ட் அதர் ஒன் இஸ் அ ஃபினான்ஷியல் லயபிலிட்டி ஆர் ஈக்விட்டி. ஸோ இது 2 அவுட்கமும் இருக்கணும். அண்ட் தட் இஸ் வென் வி கேன் கால் தட் ஆஸ் அ ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். ஓகே. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் நம்ம என்ன பார்க்கணும், கான்ட்ராக்ட் இருக்கான்னு சொல்லி பார்க்கணும். கான்ட்ராக்ட் இருந்தால் மட்டும்தான் அதுலேருந்து 2 அவுட்கம் வருதுன்னு பார்க்க முடியும். ஸோ கான்ட்ராக்டே இல்லைன்னா தென் தேர் இஸ் நோ ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். ஓகே, ஃபைன். ஸோ now if you see, நம்ம வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு டேக்ஸ் பே பண்ணோம். am I right? So we will be paying tax to government. Is there any obligation that we have to pay tax? ஸோ இஸ் தேர் எனி கான்ட்ராக்ட் ஏதாவது இருக்கா, நம்ம கவர்மெண்ட் கிட்ட போயிட்டு டேக்ஸ் பே பண்ணுதா, கான்ட்ராக்ட் எதாவது இருக்கா, ஆப்ளிகேஷன் எதாவது இருக்கா? ஸோ நோ, தேர் இஸ் நோ கான்ட்ராக்ட். ஸோ விச் இம்ப்ளாய்ஸ் தட் income tax that we pay to the government is not a financial instrument. It's not a financial instrument because அங்கே கான்ட்ராக்டே இல்லை. ஸோ கான்ட்ராக்ட் இருந்தால் மட்டும் தான் ஃபினான்ஷியல் அசட்டும் ஃபினான்ஷியல் லயபிலிட்டியும் இருக்கான்னு பார்க்க முடியும். பட் இந்த இன்கம் டேக்ஸ் பேமெண்ட்டில் ஒரு கான்ட்ராக்டே இல்லை. அதாவது நான் வந்து கவர்மெண்ட் கிட்ட கம்பல்சரி பே பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ளிகேஷன் கிடையாது. ஃபைன். ஸோ தேர் இஸ் நோ கான்ட்ராக்ட். ஒரு கான்ட்ராக்ட் கிடையாது. ஸோ அதனால் இட் இஸ் நாட் அ ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்.
So now you know நம்ம வந்து ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுங்கிற அந்த ஸ்கோப்பில் என்ன வரும், ஒன்லி when there is a contract இருந்தால் மட்டும்தான் அது இந்த ஸ்கோப்பில் வரும். ஸோ கான்ட்ராக்ட் இருந்தால் 2 அவுட்கம் இருக்கணும், ஃபினான்ஷியல் அசெட்டுங்கிற அவுட்கம், அதர் அவுட்கம் இஸ் ஃபினான்ஷியல் லயபிலிட்டி ஆர் ஈக்விட்டி. ஸோ இந்த அவுட்கம் இருக்கணும். ஸோ தென் வி கால் தட் அஸ் அ ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். ஸோ கான்ட்ராக்ட்லேருந்து ஃபினான்ஷியல் அசெட் இருக்கணும், ஒரு என்டிட்டிக்கு இன்னொரு என்டிட்டி ஃபினான்ஷியல் லைபிலிட்டி ஈக்விட்டிலாம் இருக்கணும். ஸோ now what is a financial asset, what is a financial liability and what is a equity? Now let us understand what are these components. Okay, so what is this financial asset? So financial asset is nothing but something we are related to cash, we can say. So something which is related to cash, that we call that as a financial asset. So if anything that is related to cash or something that is going to be related to cash, that we call that as a financial asset. Okay, so whatever the components are there that is related to cash, so component which is related to cash, we call that as a financial assets. Okay, so what are the things that are related to cash? If you see, so cash itself is there, right? The first thing is what, cash on the financial instruments தான். So bank deposits இருக்குல்ல, பேங்க்கில் வந்து பேங்க் டெபாசிட் வருவோம்ல, ஸோ அதுவுமே ஒரு கேஷ் தான். ஸோ அப்போ அதுவுமே we call that as what, financial asset. We will be considering that as a financial asset. Now for this investment, we don't have any separate indices. So investmentsக்கு separate indices இல்லாதனால this is also coming under the standard of financial instruments ங்கிற ஸ்டாண்டர்டில் வருது. So this investments in equity shares will also be called as a financial assets. Okay, but if this investment in equity share is more than 50%, it's going to be more than 50%, then that will be in Ind AS 116. Okay, that is a separate Ind AS 116, because more than 50% if we are having, that is going, we are going to call that as a control. So more than 50% we call that as a control, so that will be dealt in Ind AS 116 and not under this standard. But if it is less than 50%, less than this 50%, then it is called as investment and it is called as financial assets. Okay, so I'm sorry, that is not Ind AS 116, it is Ind AS 110. Okay, so if there is going to be more than 50% control, then that we call that as the Ind AS 110. Under the consolidation we will be saying that. Okay, actually that related standard, it's not Ind AS 116, that is Ind AS 110. Okay, so if it's going to be more than 50%, we call that as a control, not an investment. So Ind AS 110, that is consolidation, we'll talk about it. Okay, not Ind AS 116, that is Ind AS 110. Fine. So if you have purchased some equity shares, it's going to be less than 50%, then it's a financial asset. More than 50%, it's going to come under Ind AS 110. That will be located later, but now it's going to be less than 50%, that we call that as an investment. Okay, and third component is a right to receive either cash or any other financial asset from other entity, then that also we call that as a financial asset. So if we receive cash, then that's okay. Any other financial asset means what? Any other financial asset, nothing but the equity shares. So you're going to receive some equity shares from other entity, then that is also called as financial assets. Okay, so if you have some right to receive that, நம்ம அதுக்கு டேரெக்டாக ஒன்றும் ரிசீவ் பண்ணலை, ஸோ ரிசீவ் பண்ணலை, பட் ஆனால் we are having a right to receive, then that is also called as financial assets. Okay, so now for example, if you take this credit sales, so credit sales will be recorded as debtor and balance sheet நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணல credit sales எல்லாமே. ஸோ அப்போனா என்ன, debtor is nothing but we be right to receive cash. So debtor கிட்ட வந்து cash வரும், that's a right to receive cash, which implies that the debtor is a financial asset. Debtor is a financial asset over here. Fine. So a right to receive cash is also a financial asset, and that is also a financial instrument. Okay, what if the debtor is saying that he won't give cash, he will be giving his company equity shares, then that is also a financial asset, because if we have a right to receive either a cash or any other financial asset, is nothing but a equity shares, then also it is a financial asset. Okay, so here if we receive cash, it's not a problem, it's a financial asset. If we receive equity share also, no problem, it's a financial asset only, because we have a right to receive either a cash, it's a financial asset, or otherwise a right to receive any other financial asset which tells indirectly, which is saying that it's equity shares. Okay, so that's also a financial asset. So these are the examples. You can take debtors, bills receivable. So these you have a right to receive either a cash or a financial asset, then we call that also financial assets. Okay, so right indicates that current நம்ம கிட்ட இப்போ எதுவும் ரிசீவ் பண்ண மாட்டோம், but future yearsல we will be receiving either a cash or any other financial assets. Okay,
Now the next scenario, if you take the financial asset is being exchanged with the financial liability. So a financial asset on the financial liability to exchange pandro favorable condition and that then it's going to be financial asset. For example, that there is a creditor to whom I have to pay 10,000. So it's a financial liability creditor, but I'm giving him bill receivable worth 9,000 worth on a bill receivable kudukrana. So which implies that there is a favorable condition. 1,000 rupees on the kammiya kudukren. So that indicates my favorable condition. So this will come under the category of financial asset. But adhe creditor 10,000 pay panana, the 10,000 worth bill receivable kudutana, then there is no kind of situation over here. So a financial asset kadiyadu. So this 9,000 implies that 1,000 rupees I'm in the favorable condition over here. So இது வந்து financial asset in category la varum. So contract la I'm paying a lesser amount, so which implies that it's a favorable situation. Okay. So next last one is a derivative. So derivative either they can be a financial asset or they can also be financial liabilities over here. So I will put a separate video regarding this derivative topic. You can watch on that, and then that will be given a link in the description box. You can also check in that. Okay. So how to check whether the derivative is a financial asset and it's a financial liability and every check pannuradhu separate video varum. Okay. Now financial asset is nothing but what financial asset means something which is related to cash. So it can be cash or it can be investments in equity share, or there is a right to receive either cash or any other financial asset, and then we are exchanging in a favorable condition, that is also financial asset, and derivative, that is also financial asset. So these are the 5 components that you need to remember for a financial asset to identify whether it's a financial asset or not. You need to remember it's either a cash or it's going to be equity share, or it's going to be some right to receive it, or it's going to be an exchange in a favorable, or it's going to be derivative. So if you remember these 5 things, then it's going to be very easy to identify whether it's a financial asset or not. Okay.